about, we're going to see what all the sadhus think about the holy mountain, Mount Shasta, here in Northern California. I'm sure that many of our American and North American viewers have heard about Mount Shasta. It's a very famous holy mountain, and we're going to tell you a few stories about that. But I do want to give Mani a chance to get online with us. So I'm going to go on pause for one moment while we check in with Mani, and I'll be right back. So don't worry, just hang tight, and welcome to the first virtual pilgrimage in North America for the Enlightened Life Festival. I'll be right back. Right, I just see Mani there. Hello, Mani. Let me get you to unmute your speaker. 1 second. Yeah. Oh, there you go. Now you go. You see, yeah. One moment. I have to somebody. Oh, good to see you. Venkatesh. Where's Venkatesh is here. He might be just coming on. Yeah. Namaste, Venkatesh. Venkatesh, namaste. Namaste. Hello, lovely to see you. You want to be seen and get some sadhu shakti? So we're here. We're so happy to see you, Venkatesh, and Amarnatha, and Mani. Thank you. We may have some other sadhus that received the link who will also be joining us. It's very beautiful here. Very good, Jolima. Hi, Mani. Good to see you after a long time. For Joshi also. Right. And let me be the first to tell you all about a project that's coming to fruition for us in India for the festival. We are on the verge of establishing the Enlightened Life Pilgrimage Trust in India with Mani as one of our trustees, and Manoj, who is located in Kerala but has agreed to be the creator of the trust for us. And our other trustee will be Kemraj Joshi. This is very significant because it's going to allow us to raise funds in India on behalf of our sadhus and sadhvis who are going to make the pilgrimage to North America to see places like this amazing holy mountain behind me. We're going to drive a little ways up there in a few minutes. So we're very excited about our trust and really happy to see all of our trustees here, Mani and Manoj. If you would want to say anything, Mani, tell us how are things going there in Madurai and Tamil Nadu these days? What's going on over there? Yeah, at the moment going on, everything is nicely. And those temples are open at the moment. And people, they can get darshan also into the temple. And there is a Meenakshi temple, Madurai Meenakshi temple. Everybody's are here fine. All our sadhus in Tamil Nadu, they are fine also. And they don't let us to go to the Sadragiri, to climbing up on the mountain. Rest of everything is going on good, Jorima. Yeah, it's so nice to see the temple, and it's so nice to see you and Venkatesh. I know there was another lockdown
in India recently. Are things getting better? Yeah, at the moment it's getting more better, Jodima, because lockdown, they had everybody have a vacancy, like injections and the place, the hospitals. Now it's getting less down. Really, it's going to be, I don't think it's going to be again to be locked down because everybody had injections. So the medical departments are really caring the peoples. So at the moment going on very good, Jodima. That's really good news, Mani. I'm glad to hear that. And it's so good to see you again and to see Venkatesh and the temple especially. This is behind me is Mount Shasta, the holy mountain. You know, Right. Amarnath is there in Tiruvannamalai, where and I just guess it's the noise from over there. It's okay. So I was just saying, I could be. Yes. We're just checking the participants at this point. I just want to see when, whenever Joshi is with us. So we'll ask Joshi to unmute and we'll ask him to, where'd Joshi go? And ask him to turn on his video. Okay, so we're gonna be able to introduce you to the whole of our India team and the leadership of our new charitable trust. Mani, could you explain all of that in Tamil for Amarnath and Venkatesh so they can understand what's happening? We've created this trust for them and that we have trustees local in India now. Right. இப்போ வந்து அவங்க வந்து சாமி கும்பிடுறாங்களாம் நார்த் அமெரிக்கா ஹோலி மவுண்டன்ஸ்ல ஆமா அவங்க வந்து ட்ரஸ்ட் ஓபன் பண்ணி நம்ம சாதுகளுக்காக அவங்க எது நடக்குதான் நமக்கு உதவி பண்றதுக்கு இப்ப அந்த பிளேஸ் தான் அவங்க வந்து காமிக்க போறாங்க இப்ப அமர்நாத் நம்ம ஜோஷி எல்லாம் குரூப்பா வந்து மீட் பண்ணுவாங்க ஒன் பை ஒன் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க இப்போ வரிசையா வருவாங்க கன்வின்ஸா அப்படியே வந்துட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பா வந்துட்டே இருப்பாங்க கேட்காது உங்களோட பேக்கப் வைக்கல எஸ் We're very excited about that news. I want to say hello to Joshi. Joshi, you want to unmute your microphone and say hello to everyone? You have to turn on your microphone. Unmute. Unmute, Nana. She is the doctor from the Unmute. So mic off பண்றேன். We're just talking about the new trust in India. And I want to introduce you as one of the trustees of our new trust. Can you hear me, Joshi? I can't hear you. You need to unmute your microphone. Yeah, I can hear you, Jyotima. Namaste to you. Now I can hear you also. Namaste, Joshi. Very nice to see you. Hello from Mount Shasta. Okay. Thank you. What are your thoughts on the new Enlightened Life Charitable Trust that's underway now that we're about to be ready to launch? You want to share a little bit about that with everyone? Yeah, very soon. Thank you very much. Yeah. Namaste, everybody. Namaste, everybody. And good morning from India. Yeah, very soon we are launching the trust in the name of Enlightened Life Festival. And in a few days, Manojji and Mani will come to Delhi, and then we will go to the court, and it will get registered. And very soon, the charity will start to work, and I hope very soon we will have a good news about the trust. Thank you. That's exciting. Oh, I'm very excited for that. I've been waiting a long time for this to happen. Yeah. And
It's a great Indeed, way for more people. It's a great way for more people and for India to find out that this first movement of a yatra out of India is coming, and all the people who are going. And I think we will get a lot more support when people feel that it's connected to them in India there. So very grateful for your help on that, and thank you so much, Joshi. It's a great great moment for us. Thank you. I want to introduce to you Prema Segara, who is the CEO of the festival, and he's here with me in Mount Shasta. Come on in, Prema, say hello. Hello, namaste. Namaste, namaste. I'm happy to see everyone here, all my brothers and sisters. Thank you for being with us. Thank you, Amarnath. Thank you. So nice to be together, all together again, virtually, but soon we hope that we'll be in the real world and the pilgrimage will be coming from India to America. We're very excited about that. I'm going to get Prema to start a little bit of information about Mount Shasta, the mountain that we're looking at back here, and that we're going to go in a few minutes on a drive to drive up to the mountain. So Prema, tell us a little bit about Mount Shasta. I have a few things I could share too. Thank you, Jyotima. There are many stories about Mount Shasta, many legends and stories. So we'll just pick some that are more familiar. But the first one that I've known for a long time is about this city underneath the mountain called Telos. Some people believe this story. Of course, some don't believe this story. But there is a story that there is an ancient city from the time of Lemuria, which some people believe is very ancient time on Earth before Atlantis. Let's let Mani translate that. Mani, could you translate what Prema's saying, please, into Tamil? He's telling a story about the legend about the mountain. Right. You hear him? You want to yes, tell it again? Yes, Jolima. Okay. We'll give you a minute to translate. So there's a story that during the time of Lemuria, which some believe is when Sri Lanka was connected to Tamil Nadu by land in that time period, which is many thousands of years ago, that there was a city inside of the mountain, underneath it, and that the people who lived there were very advanced spiritual beings. Right. இந்த மவுண்டனுக்குள்ள வந்து அந்த மவுண்டனுக்குள்ள ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால ஆளுங்க வந்து தங்கியிருந்தாங்களாம். அது இந்தியாவோட கனெக்ட் ஆச்சுல, ஸ்ரீலங்காவோடது. ஆமா. அந்த கனெக்ட்ல வந்து இந்த மவுண்டன் ரொம்ப ஹோலியான மவுண்டன் தான், புனித ஸ்தலமா. ஆமா, ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆளுங்க தங்கியிருந்தாங்களாம், அந்த மவுண்டன் கீழே, மலை கீழே. ஆமா. எஸ் பிரேமா. Some people say that those spiritual beings are still living inside, and they make contact through the mind power with spiritual that live in the area. இன்னும் வந்து அவங்க அந்த மலைக்குள்ள புனிதமான ஸ்தலம்ன்றனால இன்னும் மலைக்குள்ள ஆளுங்க தங்கிட்டு இருக்காங்களாம். அந்த மைண்ட் இருக்குல்ல, அது மூலியமா வந்து நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்களா அங்க வந்து சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி. இன்ன வரைக்கும் ஆளுங்க வந்து. Yes. Namah Shivaya. So I want to tell another story about this famous legendary mountain. And this story is from the Klamath Indian tribe, the Native American people who actually lived here and worshipped all of the sacred land and took care of all of the sacred land. And the Klamath tribe believes that a god descended from heaven into the mountain, and that the god is living there inside of the mountain and radiating energy out to everyone. So according to the tribes, this mountain is another place of Shiva
in a way with a different, you know, but a little bit different God name. But God descended from heaven to this mountain and lives inside of it. That's the story of the tribes of the native people here. You can share that, Mani? Yes, Jolima. அதாவது இந்த மவுண்டன் வந்து அந்த இது மூலியமா அனுப்பிச்சுட்டுதான் இந்த உள்ள இருக்க இந்தியன் அமெரிக்கன் இந்தியன் இருக்காங்கல்ல, ஆமா, அவங்க பூரா அங்க தங்கி இருக்காங்களாம் பரம்பரையா. இந்த இகன் மூலியமா வந்து அந்த பவர் அனுப்பி அங்கேயே சிவன் வந்து வாழ்றதா வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருப்பதுதான் அந்த ஆமா நம்பிக்கையில போய்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நம்பிக்கையில அந்த மவுண்டன் போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த வந்து நம்ம கைலாய மலையில சொல்றாங்க, கைலாய மலை எப்படி இருக்கும்? ஆமா, கைலாய மலை இது ஒரு புனிதமான மவுண்டன்றாங்க அங்க. ஆமா, அமெரிக்கன்ல இருக்கவங்க. Okay, and then one more story. This story was from the history of when the European colonists came to the west of the US, because this mountain is in California on the west coast. And when they came here, there was just some like scouts that would go out ahead of time to see where's a good trail and what's out there. And this one man who had come out here for the gold mining company had said that he had hiked up the mountain and he was drawn inside of the mountain by these people who were living inside the mountain, and that they had a lot of gold and treasures inside of that mountain. And so that is another story that was told about this place a long time ago. Do you want to share that, Mani? Yes, Jolima. அதாவது இந்த மவுண்டனுக்குள்ள வந்து அத வெளிநாட்டுக்காரங்க, அதாவது ஃபாரினர்ஸ் தான். அவங்க வந்து இங்க இது பண்றப்ப அதுல வந்து ஒரு தங்கம், சரி, அந்த தங்கம் இருக்க இடம் மாதிரி வந்து உள்ள போய் மக்கள் வாழ்றாங்கல்ல. ஆமா, அந்த இடத்துல வந்து இந்த தங்கம் உள்ள போய் இருக்க இடம் பூராமே தங்கமா தான் இருந்திருக்காங்க முதல்ல. ஆமா, முதல்ல ஆரம்பத்துல அது வந்து ஒரு வரலாறு. அது வந்து அப்ப இருந்து ஒரு வரலாறு இருக்கு. அப்போ உள்ள ஹிஸ்டரி அப்படியே, அப்போ உள்ள ஹிஸ்டரி வந்து கோல்டன் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க தங்கமா. அந்த இடத்த தான் இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, so finally another story. Later time in the 1940s, so when the IM happened, in the 1940s, there was this man named Guy Ballard who was a very devoted spiritual man and a mystic, and he hiked up to a high meadow on the mountain where he encountered a man who was an immortal man like the Siddha masters. And that man, over a period of many years, gave him a whole body of teaching called the I Am teachings. And those teachings are still taught in North America today, of how to realize the I Am or the Advaita consciousness. So that's a very more current event. Right. Can you explain that? 1940ல இங்க வந்து ஒரு நபர் வந்து அந்த இடத்த வந்து விளக்கம் கொடுக்கறது, அந்த மொத்த உடம்ப வந்து இது பண்ணிருக்காரு. அவங்க மொத்த உடம்பையும் வந்து அங்க இது பண்ணி அவங்களுக்கு புறாத்தையுமே கத்து கொடுத்துருக்காரு. இந்த இடத்த பத்தின வரலாறு பூரா அவரு சொல்லி கத்து கொடுத்துருக்காரு. இந்த மாதிரி அந்த இடம் தான் இப்ப அவங்க நிக்கிற இடம். பின்னால லாஸ்ட்ல இருந்தது. Yeah, so this is a very sacred place. I'll share one more story. And Prema has one more story to share. There are at least 5 or 6 indigenous Native American tribes of North America that have lived here for a very long time. And one of those tribes is named the Wintu tribe. And the Wintu tribe, they have a story about how they were created. On this mountain, there's a lot of different places where very clean, pure water comes out. The spring water, as we say. And it's the best water for drinking. It's so pure and full of prana. And there's a place up here called Panther Meadow, which is a very famous pilgrimage spot. And the Wintu tribe, that's their temple. And there's nothing there.
It's just the flowers and the grass and the pure water that comes out that you can drink. And they do their worship outside in nature on the meadow. And they say that when the earth was created, they came out of the spring water there. Out when the water bubbled up, they came out of the water at the meadow on the mountain there. And that was their creation. அந்த மலையில வந்து ரொம்ப சுத்தமான பூகள், அது வந்து ஒரு தண்ணி, குடிக்கிற தண்ணி, ரொம்ப புனிதமான ஸ்தலமா. தண்ணியில அந்த மலைக்கு நடுவில் வந்து அந்த எருத்து ஆனதுமே தண்ணி மேல பீச்சி வந்திருக்கு. தண்ணியை வந்து குடிக்கலாமா, நல்ல தண்ணியா. அங்க இருந்து ஒருத்தர், ஒரு முன்னோர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அது ஒரு ஸ்டோரி, அந்த இடத்தோட ஸ்டோரி. அந்த நடுவில் இருக்க மவுண்டன். ஆமா, அது நடுவில் இருக்க மவுண்டன். அதுக்கு நடுவில் தான் தண்ணி ஸ்ப்ரிங்காய் வந்திருக்கு, குடிக்கிற தண்ணி. அந்த நீரூற்று, நீரூற்று, அது ரியலாவே நீரூற்று இருக்காங்க அவனுக்குள்ள. So thank you, Mani. Thank you for translating all of the beautiful spiritual stories about Mount Shasta. I would like to hear from Venkatesh. What does he think of this mountain and these stories and legends? And also, we are going to drive up the mountain in a few minutes. Right. So see what it's like going up. Jodhima, vanakkam. Jodhima is coming. Pulipandi. Pulipandi is in the line. Oh, Jodhima, vanakkam. Hello. Vanakkam, vanakkam. Jodhima. Hello, Dr. Janir. Vanakkam, vanakkam, Jodhima, vanakkam. You hear some of the stories that we were telling about? Yeah, I heard all the stories. I heard. Are you thank you so much for sharing your place experience and place stories. I'm really happy to hear that stories, everything. Thank you so much, Jodhima. Yes, of course. This is one of the places that we will bring everyone on the pilgrimage for the North America pilgrimage. The holy places that we would come to on that tour. I hope that I'm looking forward to the Swami and everyone joining us as we take a pilgrimage up the mountain in person when we can do that again. For those of you who don't know, Dr. Panir, and he's there at the Pulipani Ashram in Palani. So his lineage there is the Pulipani Siddha and Boganath Siddha. So there, we work with them. We have met them there at their ashram several times, and we feel very blessed that they have agreed to be a part of our pilgrimage. Yes, we just had a virtual pilgrimage to Palani. It was our last Nadu pilgrimage, and we got to see Pulipani Swami, the current lineage holder of the tradition, and it was very special. So we're so happy to have you with us right now. Thank you. Yeah. So I'd love to hear from Venkatesh Mani. What does he think about this holy mountain and all these stories? Yes. வந்து இந்த மலை இருக்குல்ல, அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ஸ்டோரியை பத்தி உங்களுக்கு என்ன நினைப்பு வருது? அதாவது எப்படின்னா, நம்ம நாட்டுல இருக்கிற கைலாய மலையும் அந்த மலையும் ஒரே மாதிரி சொல்றாங்க. அவங்க ஒரே மலை வரைக்கும் அந்த மலையில யாரும் ஏறினதும் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் நானும் அதை பத்தி நினைக்கிறேன் இன்ன வரைக்கும். ஆமா, அப்ப அந்த மலையில கீழே தான் வசிக்கிறாங்களே தவிர இன்ன வரைக்கும் யாரும் மலைக்கு மேல போனதில்லை. கைலாசம். ஆமா, கைலாய மலை. அதே மாதிரிதான் அதையும் நான் நினைக்கிறேன். ஆமா, அப்படி ஒரு புனிதமான ஒரு மலையா சொல்றாங்க. அப்ப அதை பார்க்கக்கூடிய அந்த இடத்துல போய் நம்ம கலடி மிதிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். So yes, Jodhima. வணக்கம்ண்ணே. இவர் என்ன what the Venkatesh says, it's one of the equal mountain
as in Kailash. So how the people live in down there. So he says equal to also the what he's seen right now, the mountain. You know, so he say people are they don't climbing up to the mountain and Kailash. So those are the place in. So same as we feel that. Yeah, that he says so when people. So when people go there, they are really lucky to be keep the step on there. So he says இந்த மாதிரி மலை ஒண்ணு அங்க இருக்கிறது அவர்கள் செய்த புண்ணியங்கள். So what he says, நாட்டு மக்கள் செய்த பாக்கியங்கள் அதெல்லாம். So those are நமக்கு எப்படி இங்க கிடைச்சிருக்கோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதம். வரப்பிரசாதம். ஆமா. So what he says, those are people's lives in holy mountains. They are really lucky people because how we got a place in India, Kailash, same as people who lives there nearby the mountain and who keep the feet on there. They are really lucky persons. They say the Venkatesh says. Okay, we're going to. Oh yes, hold on 1 minute. Right. Sorry, are you there? Oh, there yes, you yes, are. Jalima. Okay. Yes. We're going to start driving up the mountain now, so that we can get there before the sunset. So I'm going to give you one more good look at that. அந்த இருக்கு பாருங்க மலை. ஆமா. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல மரத்துக்கு பின்னால. மரத்துக்கு பேக் சைடுல அந்த மவுண்டன். So அந்த மலை. we're going to go now to get in the car. இந்த கைலாய மலையும் தனியா தெரியும். அந்த வெள்ளி பனியில. Up the mountain, I'll be sharing footage with you, but just while we're getting in the car, I'll turn off my video, and then I'll be right back with you. அது மாதிரி அது மேலே ஏற முடியாது. அந்த மலைக்கு கிட்ட அது பெரிய வரலாறே இருந்திருக்கு. அந்த மலை வந்து புனிதமான மலையா. அங்க எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வந்து ஆளுங்க தங்கி இருந்திருக்காங்க. அப்பா ஆமா, அது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் முன்னோர்கள் போய் அதை விளக்க கொடுக்குறாங்களா இந்த மாதிரி. ஆமா, இப்ப நம்ம குரூப்ஸ்ல இருக்கவங்க பூராமே லைவா பாத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டோரியா சொல்றாங்க, இங்க இந்த கதை நடந்துச்சு அப்படின்னு. We just got in the car and we're going to head up the mountain. You want to pass that on in Tamil, Mani? You have to unmute your sound, Mani. And you can explain to Venkatesh, Amarnath, all the other people from Tamil Nadu that we're about to drive up the mountain. இப்பதான் மலைக்கு மேல போறாங்களா, அந்த மலையை ஒட்டி அவங்க இது பண்ண போறாங்களா, அது எல்லாத்துக்கும் எஸ்டிமேட் சொல்றாங்க. அமர்நாத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்ல சொல்றாங்க. எங்க அண்ணன் டாக்டர் இருக்காரு, ப்ளீ பண்ணி அவங்களுக்கும். ஆமா. So we'll be coming back on video in just a few minutes as we're heading out to get on the road to go up the mountain. It's a beautiful drive. We probably will not have signal. இல்ல இதெல்லாம் போட்டுருக்கேன், மூடு விளையாடு. மூண்டானே போட்டுருக்கேன்.
Okay, so here we are in the car. And we're heading out to go up the mountain. And I just was saying that we will probably lose cell signal going up there because it's too far away from everything to have any signal. The mountain is a very isolated place, and you can drive so far and then park, and then you have to hike, get out and walk up the mountain. So we'll be there in just a minute, and I'll be able to show you some scenery along the way. We're in the middle of a beautiful forest where the mountain is. You can pass that on, Mani, and I will ask you to unmute when you translate, because appreciating hearing the translation. Thanks, Mani. Mani, if you could just unmute your microphone and explain that we're driving up the mountain now and that it's in the middle of a wilderness area and a remote forest. Right. இப்போ வந்து அவங்க அந்த வண்டியில காரில் உட்காந்துருக்காங்க. காரில் உட்காந்து இப்பதான் அவங்க பயணம் பண்ண போறாங்க. அங்க போறப்ப சிக்னல் கூட கிடைக்காம இருக்குமா, அதனால வந்து இப்ப அந்த வேலை போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க. அந்த வேலை we're passing by the mountain at the moment. Passing பண்றாங்க mountain. இந்த வழி மவுண்டனோட வழி மவுண்டன் போற வழி. இந்த வழி தான். The sun is about to set. And then it's all this very heavy forest going that way. Heavy forest. Heavy forest. இந்த இடத்துலமே நம்ம சாமி கும்பிட போறோம். அப்படியே பிடிச்சுக்கோ நேரா. போயிட்டு இருக்காங்களா? லைன்ல அவங்களோட மரங்கள் சிக்னல் இல்லாம கட்டாயி அப்படி நிக்குது. ஆமா, சிக்னல் இல்ல. அப்படின்னு ஸ்டக் ஆகும். This is another peak that's also very large. It's behind the trees. I don't know if you can actually. அது அடுத்த மரமா, அந்த மரம் லாங் பெரிய வளர்ந்த மரமா. அந்த மரம். It's too heavy of a forest. This is all national forest area. இது பூரா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவா, அந்த இடம் பூரா. அப்படி நின்றுச்சு. ஸ்டக் ஆகும், சிக்னல் கிடைக்காது. ஸ்டக் ஆயிருச்சா? ஸ்டக்காச்சு. ஏன் அவனை போட்டு கத்திட்டே இருக்கீங்க காலங்கத்தால?
வீடியோ அப்படி வச்சிருக்காங்க அவங்க சரி அவங்களாவே ஆன் பண்ணுவாங்க அதான் அது பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது அடுத்தவங்களுக்கு அந்த ஊர்ல போனா மைக் ஆஃப் பண்ண சொல்றாங்க அதால சார் வாங்க அந்த மலைக்கு மேல போயிட்டு டிரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க கார்ல கைலாச மலை மாதிரி அங்க ஒரு மலை இருக்கு நார்த் அமெரிக்கா அந்த இதுல சாண்டஃபே இப்ப நாங்க போறோம்ல அங்கதான் போய் பூஜை நடத்துறோம் அங்கதான் போய் திருவிழா நடத்த போறோம் உங்க போறோம் இப்ப காமிச்ச மலைக்கு ஆமா சிவன் கோயில் சாமி 30 பேர் போறாங்க நீங்க சும்மாவே வரலாம் வளர்க்காமே வரலாம் வாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க போனா போவோம் பாஸ்போர்ட் இருக்கு அவங்கள்ட்ட வாங்கிடுவோம் பண்ணல முடுக்கு வாயா முடுக்கு வாய் ரொம்ப முருகன் லைன்ல வந்தாரா இல்ல முருகன் வந்தாரா இல்ல வரல இந்த லைன்ல வரல அவரு அவரும் இவரும் தான் வந்தாங்க இப்ப காமிச்ச மலைக்குதான் எல்லா பேரும் சாமிகளை பூரா போறோம் போய் அங்கதான் வந்து கும்பமேளா நடத்த திருவிழா மாதிரி அங்க நடத்த போறோம் சிக்னல் கரெக்டா கிடைக்காங்க மழை ஏற ஏற சிக்னல் கிடைக்காதுங்க இல்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆமா என்னடா எம் வந்திருக்கு கட் பண்ணிட்டு திருப்பி கூப்பிடுறீங்களா கட் பண்ணு ஹலோ அவங்க ஆஃப் வச்சிருக்காங்க வந்துருச்சு அவங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்ல எனக்கு அவங்க சிலதான் அது தெரியும் நம்ம சிலது அதான் இது ஓரம் படம் எடுக்கல படம் நம்மது நம்ம படம் ஓடிட்டு லைன்ல தான் இருக்கு
Okay, we're back. We can't go up the mountain because there's no cell signal up there. So we're going back out through the forest, and we're going to go to a place where we can get a better view of the mountain. So yes, that I really love to share with everyone, but they're not really, you know, they're so remote that they don't have any connection or signal. So we're going back to the little town of Mount Shasta, which is like a little village at the foot of the mountain. And we're going to try to find a place where we can at least have a good view of the mountain again. Oh, this much closer. Yeah, let's turn this around. இப்போ அவங்க மலைக்கு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்காங்களாம். அது சிக்னல் கிடைக்கலையா? அது வந்து ஒரு கிராமம் இருக்கா, வில்லேஜ் மாதிரி. அங்க போறாங்களா? All right, so we're going to get out right here, and we'll let you look at the mountain and chat a little bit. So we had to come back quite a ways from where, from the forest, but you can see all the forest here in the front, and then the mountain, which turns a little bit red when the sun sets. Mani, can you? Yes. Can you see? Yes, Jodhima. Yeah. So, can you ask Amarnath to take his phone off of mute and tell us what he thinks about this, the mountain and all the stories that we told? ஐயா அமர்நாத் ஐயா, ஐயா அமர்நாத் ஐயா, லைன்ல இருக்கீங்களா? இந்த கோயில், இந்த மலையை பத்தி உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அமர்நாத் ஐயா? லைன்ல இருக்கீங்களா? அந்த இருக்கு பாருங்க மலை. அமர்நாத் ஐயா இப்போ கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துட்டோம். அவரே லைன்ல வர மாட்டாரு. அமர்நாத்ன்றவர். He has to take his phone off, microphone off of mute. Unmute. Amarnath, can you unmute your sound? Oops, there's Grandma. I have to reverse this again if I want to be in the shadows. Okay, so yeah, there you go. This way. Let's see about the mountain. There you go. Hi, Amarnatha. Oh, you can't hear me? Can you hear me, Mani? You're holding this button. Hold on. No? I don't know. They're not hearing me. Can you hear me? Oh, okay, can you hear me now? Pardon? Hello? No, I don't have any sound. I don't know why. Okay, so let's hear from Amarnath. What do you think of the mountain while I try to figure out my sound? Which mountain? What did you think about this? Which mountain? This one. Can he not see it? He's blind. I have to check my sound. It doesn't seem to be working. Your mountain fire one, past class. Your mountain. A1. You know?
Your mountain.